is Praveen Agarwal, and I am the organizer of Best Chef Hyderabad Season 2. We did Season 1 also last year, where we did the competition in 20 gated communities. This year we did in 30 gated communities, and we have got a very good result. More than 500 plus participants in 30 gated communities. They participated in this live cooking competition, and from there we selected 30 finalists. And today, with those 30 finalists, one from each society, we had an competition where we have declared the winners. So we had the winner, the first runner-up, the second runner-up, and we also had a Ratnadeep Chef Award and Swastik Masaledar Award. So this is a opportunity which we want to give to the home chef, who can show their cooking talent and who can also try to become a big name tomorrow. And we want to give them an opportunity and a platform. So we are now planning to do this event next year with a lot more societies, maybe 50 or 60 societies. And the same way we are also planning to expand in the coming cities, the other cities like Bangalore and Chennai. So we're looking forward to have a very good shows coming up ahead. First of all, I congratulations Ratnadeep organizers. We at our this program, Swastik Spices, all the people knows. There's a well traditionally designed the company serving the good consumers with a quality oriented products, and as a company man, I'm really feel very happy. This kind of programs give a innovative methodology in the cooking, depend on the current scenarios. And I once again congratulations to the all winners. And this kind of programs I hope to be conducted at least once in a year or twice in a year, like that, to make a awareness about the different types of dishes and the variety with the quality products. Thank you very much from Swastik Spices. Hello, I'm Osmi Jain. I participated in Best Chef Hyderabad Season 2, and what I made today was a fusion of Italian and Punjabi food. So the name given was Jana Tha Italy Paunch Ke Punjab, and it was exclusively dedicated to my kids, as these days the international cuisines have become very popular in India, and they're going for that and forgetting the Indian culture. So this was an attempt to put them together and make them have the flavors of India. And yeah, and really excited that I won this runner-up today. Yeah, definitely I'll come up for the next season and win the title of Best Chef Hyderabad. పేరు లలిత్ ఆదిత్య. నేను ఇంకా చదువుకుంటున్నాను. నేను గేవర్ అనేది చేశాను. గేవర్ అనేది రాజస్థాన్ స్పెషాలిటీ. కాకపోతే దాంట్లో నేను బనానా బర్ఫీ స్టఫింగ్ చేసి మధ్యలో పైప్ మంచి చేసి కాఫీ క్రీమ్ వేసి చేశాను. సో అది నా జడ్జికి చాలా బాగా నచ్చింది. అది నచ్చి నాకు సెకండ్ రన్నర్-అప్ అనేది వచ్చింది. క్యాష్ ప్రైజ్ వచ్చినప్పుడు నేను ఆలోచిస్తాను, మా పేరెంట్స్కి ఏమైనా కొందామన్నా కానీ ఏమన్నా కొనాలనుకున్న చదువుకోవడానికి దానికి యూస్ చేస్తాను. బేసిక్ అయితే పేరెంట్స్కి మొత్తం అమౌంట్ ఉన్నది ఇచ్చేస్తాను వాళ్ళకి. ఇంకా ఎందుకంటే ఇదంతా వాళ్ళ వల్లనే నేను గెలిచా కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Hi, my name is Shruti Tripathi. I've prepared sizzling smoking sensation sizzler. It was the name of my dish. So I've created Indo-Chinese flavor in the sizzler. I have tried to capture different types of dishes with some innovation, and my family loves Chinese, so that's the way I have tried to learn new things in the Chinese Asian cuisine basically. I am in IT industry. I work for Infosys. Okay. Party. We all are going to have party, and whoever did not win, I'm going to have a party with them. Hi, na peru Krishna Tejasvi. Nenu Master Chef Telugu Season 1 first winner. So idi na second time Best Chef lo raadam. I'm very honored for that, and thank you for Ratnadeep and Swastik for the sponsors. Yeah. అండ్ నాకైతే ఇది చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, బికాస్ ఫస్ట్ సీజన్ అటెండ్ అయ్యాను. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది, చాలామంది వచ్చారు, చాలా డిషెస్ చాలా బాగుండే. అండ్ నాకు చాలా టఫ్ ఉండే ఈ జడ్జ్మెంట్ చేయడానికి. అండ్ సెకండ్ సీజన్ అయితే ఇంకా టఫ్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ తెలుస్తుంది జనాల్లో ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పెరుగుతుందో, ఎంత కొత్త రెసిపీస్ ట్రై చేస్తున్నారో. సో ఆబ్వియస్లీ ఫుడ్ ఇంట్రెస్ట్ హైదరాబాద్లో చాలా పెరుగుతుంది. సో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా ఎక్కువ కండక్ట్ చేస్తే జనాలు కూడా చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, అండ్ వాళ్ళకు కూడా చాలా బాగుంటుంది.